ওকে সোহেল, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ভালো আছি। আচ্ছা, ওকে। একটু তোমার সম্পর্কে জানি। তুমি একটু তোমার দেশের বাড়ি কোথায়, কি করছো এই মুহূর্তে, পড়াশোনা কি করেছো যদি একটু বলতে আমাদেরকে। বাংলায় বলবো স্যার? হ্যাঁ, বাংলায় বলো। আচ্ছা, আমি মূলত গোপালগঞ্জ থেকে এসেছি, আর এখানে IELTS কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাচে অ্যাডমিশন নিয়েছি। অ্যারাউন্ড 1 মাসের মতন করছি। আমাদের মেইন ক্লাস শুরু হয়েছে স্যার 15 দিনের মতো। 15 দিন মেইন ক্লাস হয়েছে, আর 1 মাস হচ্ছে যে তুমি আর 15 দিন আগে যে 15 দিন ছিল ওইটা প্রেজেন্টেশন প্র্যাকটিস। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তোমার এডুকেশন? আমি স্যার অনার্স কমপ্লিট করছি। অনার্স কমপ্লিট করেছো, ওকে। তো ইংরেজি শেখা বা আইএলটিএস করা, এটার উদ্দেশ্য কি দেশের বাইরে চলে যাওয়া নাকি না তোমার কোনো জেনারেল কমিউনিকেশনের জন্য তুমি? স্যার আমার দুটো রিজনে আমি শিখতেছি। একটা জব পারপসে আমি ফ্রিল্যান্সিং করি এখন রাইট নাও। তো ওই ক্ষেত্রে আমার দেখা যাচ্ছে যে কমিউনিকেট করতে প্রবলেম হয়। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে যে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বললে ক্লায়েন্ট আমার কথা বুঝে না, বা আমি মাঝে মাঝে তার কথা বুঝি না। তো এটার জন্য একটা কারণ, আর একটা দেশের বাইরে স্যার মাস্টার্স করার প্ল্যান আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তোমার যেহেতু 15 দিন প্রেজেন্টেশন আর 15 দিন লেভেল 1 এর ক্লাস হয়েছে, তাই আমরা একটা লেভেল টেস্ট এক্সাম নিব, স্পিকিং টেস্ট। তো খুব জেনারেল কিছু টপিকের উপরে কোয়েশ্চেন করব, তুমি চেষ্টা করবে তোমার মতো করে ইংরেজিতে অ্যান্সারগুলো দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? সো আমরা তাহলে শুরু করি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। সো হ্যালো, কুড ইউ প্লিজ টেল মি ইয়োর নেম? Well, my full name is Sohel Arfan. I'll be glad if you call me Sohel. Okay, Mr. Sohel, where are you from? Well, I'm from Gopalganj. It is under of Dhaka division. Okay, so let's talk something about your job or your work. Yes, sure. So what job do you do? Well, currently I'm doing a freelancing work. It's mainly marketing, like digital marketing. I'm mainly doing SEO. It's called search engine optimization. Okay, so there are some people in our country also do the same kinds of job, right? Yes. So could you please share me some comparison between the SEO expert of India and Bangladesh? Okay, so if I just compare them, then I would say that Bangladeshis are in just third on, like Bangladesh, India, and Pakistan. So India is the first. They are a lot of population in there. So it's a common thing that people are doing a lot of freelancing in there. So Bangladesh, as they are the populated country more than in Bangladesh, right? So that's the thing, I guess. Okay, great. So as an SEO expert, so do you believe that to do the better SEO work, you are expert in your all skills? Well, I have doing it since 2017. Okay. So I taken admission in a coaching center for learning freelancing. So I have completed that time around 15 days. Like I just needed 15 days. Right. Okay. So then I just start working in this a center. After 2 years, I separate from there and I start my own things. Like I start working in marketplace. So after around 1 month later, I start to I'm getting a job, my first job. So that was so exciting for me. Great. So now let's talk about the learning English. Yes, sure, sir. So as you are a freelancer and you are doing a freelancing job, so far as I know that this is an independent job, right? Yes, sir. So do you believe or do you think learning English is really important for freelancing job? Of course, sir. Because without English, you can't. Yes, sometimes you can, because if you work with Bangladeshi people, so that time you can manage. But if you want to work with international people, so it's impossible. It's impossible. Okay. So you are also learning English at TalentHut. Yes, sir. You have enrolled our 6-month contractual course. Yes, that's it. So basically, in your English language communication, which part you feel that you are very weak or very poor?
Well, first of all, I have to talk about the confidence. I have a low confidence, and of course the vocabs. It's really hard for me, and sometimes I feel lack of fluency. Yeah. And pronunciation too. Actually, at present, in your those things, which one you are focusing on? Right now, I'm focusing on my fluency. Your fluency. Yes. And also trying to include some new vocabs sometimes, and also focus on pronunciation. Also focus on pronunciation. Yes. Okay, great. So. You are giving presentations in our online platform, right? So before giving presentation and after giving presentation, what sorts of improvement you feel yourself? Well, first of all, I talk about the idea generation. Right now, I can generate some new idea about any topic. It can be like 1 or 2 minutes, but I can. But in the past time, I can't, because of that time I was so confusing. What should I say at this moment, or what I will say? So that time I'm facing a lot of problem, but now I can manage, I guess. Okay, great. So that's the end of our speaking test. আচ্ছা, তোমার স্পিকিং লেভেলটা একেবারে অনেক পুয়ার না, জেনারেল কমিউনিকেশনটা তুমি করতে পারছো। যেমন আমার কোয়েশ্চেন যেগুলো করেছি সেগুলো তুমি সবগুলো বুঝতে পেরেছো এবং তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছো। উত্তর দিতে গিয়ে উত্তরের ভিতরে বেশ কিছু ভুল ছিল। ভুল বলতে হচ্ছে স্ট্রাকচারিংটা ভালো হয়নি। তো ভোকাবুলারি যেটুকু ইউজ করছো বেসিক লেভেলের একজন স্টুডেন্ট হিসেবে, তার মানে লেভেল 1 যেহেতু তুমি এখন করছো, সেই হিসেবে তুমি ভোকাবে 6 পেয়েছো আউট অফ 10, গ্রামারে হচ্ছে 6, প্রোনাউন্সিয়েশনে 7, প্রোনাউন্সিয়েশনটা বেশ ইমপ্রুভ হয়েছে, ফ্লুয়েন্সিতে অবভিয়াসলি তোমার ভালো ইমপ্রুভ হয়েছে, দ্যাট ইজ 8। অন অ্যাভারেজ আমাদের যে স্কোরটা সেটা হচ্ছে তোমার 7, তো আউট অফ 10, রাইট? এটা নট যে আইএলস টেস্ট, এটা আইএলস টেস্ট না, এটা হচ্ছে একটা জেনারেল স্পিকিং টেস্ট আমরা নিলাম তোমার লেভেলটা যাচাই করার জন্য। বাট যেহেতু তুমি আমাদের 6 মান্থস কন্ট্রাকচুয়াল কোর্সে আছো, তোমার একটা বেসিক টেস্ট থেকে আমরা তোমাকে একটু যাচাই করার চেষ্টা করছিলাম যে আসলে তুমি কোন লেভেলের স্টুডেন্ট। আমরা যে একবারে 0 ধরছি, তুমি কি 0 কিনা। তো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে 0 থেকে একটু এই 10-15 দিনের বা 1 মাসে হয়তো তোমার প্র্যাকটিসের কারণে পুরাতন ইংরেজিগুলো তুমি ইউজ করতে পেরেছো, সেখান থেকে কিছু অ্যাডভান্স হয়েছো। তো আমরা চেষ্টা করব যে তোমার আইএলটিএসের লেসনটা বেসিকের পাশাপাশি অল্প 5-10% করে শুরু করে দেওয়ার জন্য, যেহেতু আমরা যতটা দুর্বল ভাবছি তুমি হয়তো ওই লেভেলে দুর্বল না। ঠিক আছে? সো ঠিক আছে, এরপরে হয়তো আমরা পুরো লেভেল 1 শেষ করে আবার একটা টেস্ট নিব, তখন হয়তো বোঝা যাবে আসলে তোমার ইমপ্রুভমেন্টটা কোন লেভেলে কোন পর্যায়ে কি হচ্ছে, রাইট? So thank you very much for joining my interview. Have a good time.